Привет всем! Сегодня готовим куриный суп. Готовим куриный суп клёцками. Это быстро, просто и вкусно. Hi everyone! How to cook Russian chicken soup? Easy, quick and healthy chicken soup recipe. Что нам понадобится? Картошка, морковь, лук, potato, onions and carrot. Будем жарить лук примерно 5 минут. Onions fry for 5 minutes. Теперь морковь пожарим 5 минут. Carrot fry for 5 minutes. Курицу варили примерно 30-40 минут. Когда варили, добавили черный перец, лавровый лист и соль. Chicken boiled for 30-40 minutes. When boiled, add salt, black pepper and laurel leaf. Убираем курицу, оставляем бульон. Добавляем еще воду. Add boiled water. Будем варить теперь картошку примерно 20 минут. Boiled potato for 20 minutes. Берем 2 яйца. Добавляю соль. Перемешаем. Добавляю муку. Еще раз перемешаем. Это будет клёцки. Here is 2 eggs. Add salt and flour and mix well. Добавляем жареный лук и морковь. Add fry onions and carrot. Теперь добавляем клёцки. Add клёцки. Добавляем универсальная приправа и черный перец. Add universal masala and black pepper. Добавляю вареную курицу. Add boiled chicken. 10-15 минут варим и
Суп будет готово. Суп уже готово. After 10-15 minutes, ready chicken soup.